big fryer. So Guys, just move that podium real quick. Thanks, Ken. that's very sweet. Thank you for sharing. Oh, thank you. Are you facing same direction? Yeah. Yeah. I mean, one thing that Josh and I have talked a lot about is that even God willing, when Huh? we're together next year, This so one over much there. of what we created for this year really works for that service. To have those slides, to have that intentional moment to be able to look at and learn. And Can you go get a spray? Wipe it down. Thank you, Cash. I really appreciate that. Thanks, Mark. Space right out. great. Just can you space for me? Thanks, guys. And so the major prize for quite a second place higher, and because Neilah showed me Oh, so you don't want me leading it? You're leading it. I'm harmonizing with you. you'll be my Echo? echo. Yeah. Oh, okay, fine. I'm glad you told me that. 'Cause I thought I was starting. Well, Hillary. No, you should do it that way because then I I'll think know so to because follow. I think I have to do Elevated Ballet Avatino anyway. Yeah. I just figured I was gonna start it and you were gonna follow me, but if we're running low on time, Because you should start. I think I have to in order for me to think of the time. Hello. Because we're not going to be able to see each other as Yeah, well as happy each other, Havdalah. the two Good places to we're see going to get you. forts, right before we start Neilah, and then right before Avinu Malkeinu. Great. So right before El Nora, or before. Um, that's a good question. Are we doing a fight Amidah? Yes. We're doing a full representation. And I have assigned out parts, and I will This is the most recent, right? Huh? This is the most recent. Yep. Okay, so maybe just before El Nora. Save yourself an email, yeah. Hello. What are you I'm saying? good. How are you? Glad It to would, have it would your be very show, dangerous even if we're that not was all I live. had. Great. I heard you guys did a lot. Good. So glad you're here. Doesn't work. I heard you were grabbing the Should we start with the Niggun? Yeah, that's what he said. Yeah. So nice. Right? What's that? It's 6. We should start. Yeah, we should start. Yeah. You want to start? What do you want me to? Yeah, I'll start. You should start. They're spraying me. That's right. Very productive. Yeah. You're very. We wanted for Nailah to have it be more close in, even though we're not really close, but feels less frontal. Yeah, exactly. It feels less frontal this way, I think. Everything is topsy-turvy this year. It's not focal. Ay, 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 oh, oh. Ay, na, nay, nay, ay, 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 oh, oh. Ay, na, na, nay, ay, 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 oh. Ya, na, na, na.
Welcome to those who are here. Once again, we're in the round. Temple Batham is in the round. Things begin to feel a little bit more normal. Welcome to those who are with us on Zoom and live stream as we come towards the conclusion of this strangest, but hopefully in its own way, quite sacred Yom Kippur with Neilah, the closing of the day, the closing of the window of opportunity, the closing of our 25 hours of prayer and fasting. You can open up your Machzor to page 394. Tehillat Adonai yitaber pivi v'rech kol basar shem koshol le'olam v'hed. V'anachnu nevarech yamet aviad olam. Hallelujah. Uvaletzion goel v'shavei chesed Yaakov nim Adonai. V'et hakadosh yoshev teilot Yisrael v'karazel zeviam har kadosh 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 Adonai tzva'ol malach ha'aretz kavodo kalidim. V'tisay hini roch v'shma charay korash gadol baruch kavod Adonai mimakom ha'odol. Adonai imloch le'olam v'hed. V'yivtechu v'chayudehi shemecha ki lo azav todorashech Adonai Adonai chafetz aman ziko. Yagdil Torah v'yadir. Please rise, Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei rabbah v'yamad v'rak yirutei v'yamlich malchutei v'chayichon v'yamechon v'chayid kol beit Yisrael v'gala v'yisman kariv v'yimeru Amen. Yeheshavi Rabbav Barach Le'olam Olam B'yam Haya. Yitbarach V'yishavach V'yitpahar V'yitramah V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalah Shemei Dekudeshav V'richu Leila Leila Kol berchata v'shirata u'shmechata v'nechamata tamir ha'milma v'imru amen. The Amidah said in a whisper beginning 398, wherever you are in the circle, you may want to turn towards the back of the synagogue, which is east, as we direct our last of the 5 Amidot during Yom Kippur.
page 407, El Nora. El Nora Lila Hamselanu Mechila Bishat Neilah Mete Mispar Keruim Echayim Nosim Umsadim Bechila Bishat Neilah Karana Shenat Ratzon Ve'hasherit Ratzon Le'ola ve'ola Bishat Neilah Tisul Shanim Rabot Habanim ve'habanot Be'yitza u'bzola B'shat ha'neilah. In just a moment, not yet, we're going to be opening the ark. We're going to be asking everybody who can to rise and to remain standing throughout the service. This is truly 360 degrees, so I apologize to everyone who's on this side of me, but I can only look in one direction at once. I want to ask you to consider a very important and probing philosophical question, and that is the Hudson River really the Hudson River? And what's behind the question is a millennia-old philosophical conundrum put forth by Plutarch. Some of you have heard of it. It's called the Ship of Theseus. Imagine an ancient Greek Theseus sets off on a ship, leaves a port, and is out in the ocean for weeks or months. And through some extraordinary engineering feat, while the ship is sailing, the crew, one by one, replaces every single plank that made up the structure of that wooden ship, such that when it arrives at its new port, there's not a single plank in place, creating that ship that was there when it left. Is it or is it not the same boat? If you think you know the answer to the question, then you're smarter than the philosophers of the ages, because there is no one answer to that question. It depends on which theory of reality and coherence you go by. According to the spatio-temporal continuity theory, it's a view that an object can change materials and retain a constant identity as long as the change is gradual, and the form or shape of the object is preserved through the changes of its component materials. So, according to that theory, it's still the same boat because the change was plank by plank, and it still looks like the same boat, and the Hudson River is actually the Hudson River. According to the mereological theory of identity, it's the view that the identity of an object, and I would extend a person, depends on the identity of its very component parts. According to this theory, what arrived in port is entirely different than what left the previous port. It's a different ship. This theory would also suggest that no river is really a thing. The only thing that makes a river is the location in which the water is flowing. But the water of the Hudson and the water of the Mississippi and the water of the Nile and the water of the Jordan is constantly changing. And it makes no sense, according to this theory, to suggest what was here today is the same thing as was here yesterday.
because every molecule in it has changed from the last time you looked at it. The connection between that wonky philosophical conundrum to this moment, I'll draw out. What, after all, are we aiming for in this process, this season? Thinking of ourselves as the ship and the river. On the one hand, we at least say that we want to change so much such that this season will have been worth it. But we still want to stay who we are. We want to engage some level of an overhaul of our unawakened and broken and wayward and sinful selves, and all of us have them. But we want to still be us in essential ways, recognizable to ourselves and to others. We want to rely on the spatio-temporal theory and present ourselves as a coherent whole, but also get credit for the planks that we have been able to change out while we were at sea. That intentionally relies on the Mariological theory so that we can say, hey, we're different. We worked on ourselves. We changed something. One thing for me is a must, and it's not easy. Even if we will not, we cannot do a wholesale exchange of our identities. That's really impossible. Like that ship and like the Hudson, we will kind of continue to be who we are. But let's set that lower bar of what we're going to change high enough so that our aspirations are worthy and honorable. And so even if just one plank in the ship of us is different tonight than it was Erev Rosh Hashanah, it will have been a worthy plank to have replaced. We try to do the most work that we possibly can on the self, and we make that pledge again now. But let's make sure that even if we do the least of the range between the least and the most, try to do it in such a way that you'll be meaningfully different when your ship arrives in the Rosh Hashanah port next year. We rise for the repetition of the Neilah service, page 408. The ark is open. Ron, can I ask you to open the ark, please? Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Hanorai Elyon Komel Chasadim Tovim V'konei HaKol V'zocher Chasdei Avot U'mevii Gohel Livnei Bneihem Leman Shemo Be'ahava Nisor HaChamim U'nevonim U'milehem Tazminim Eftachapim B'tfilah Tachanunim Lechalot Ochanei Pnei Melech Malei Rachamim Mochel V'soveach La'avonim Zoreinu L'chaim Melech Hafetz Chachayim V'chot Meinu B'Sefer HaChaim L'ma'alecha Elohim Chayim Melech Ozer U'Volkeinu Moshiach Magain Baruch Atah Adonai Magen Avraham U'Volkei Tzara Atah Gibor Le'olam Adonai B'chaim eitim atah Rav le'Hoshia B'chol kel chaim b'chesed B'chaim eitim b'rachamim Ravim V'samech novelim
ורופא חולים ומשאיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מלחמוך בגבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה מלחמוך ברחמים זוכה יצורה לחיים ברחמים ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיי המתים ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה מאתה קדוש יושב תהילות ישראל $4.10. שמענה סלח היום עבור כיוונו היום ונהלך נורא ביום קדוש We repeat, Shemana Slachna Hayom, Avor Kifana Hayom, Unhalelcha Nora, V'ayom Kadosh. ובכן ולך תעלה קדושה כי אתה אלוהינו מלך מוחל וסולח פיתחו לנו שערי צדק נבובם נדיה דלתך דרכנו רחום וחנון נעלה תשיבנו ריקם מלפניך פתח לנו כל ישראל אחינו בכל מקום. We skip to page 411 with our feet together for the Kedusha. V'heim tzarot v'tutash kisod siach zarvei kodesh hamhakdishim shimcha b'kodesh kakatzu v'yad neviecha v'karaseh v'hamar Kadosh, 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 the night's food, Moch'aretz Kevodo. Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaot, Melech la'aretz Kevodo, Kevodo Malei Olam, Misharetam, Sholim Zela Zei Bekom Kevodo, Leum Hatam, Baruch Yomeru, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Mekomo, Mekomo, We've Berachamim, Mehaponam, Ham Yachanim Shemo, Erev Avokerecho Yom Tamim, Pamai Me'ahava, Shema, Omerim, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hu Eloheinu, Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshiach Vehu Yashmi'enu, Verachamav Shenit Leinei Kochai, V'hod Lachai Lelohim. Ani Adonai Elohechem, Adir Adireinu, Adonai Elohechem, Adir Adireinu, Adonai Adonainu, Mahadir Shemcha B'chol haaretz, Vayha Adonai B'melech al kol haaretz, Vayamahu Adonai Echad, U'shmo Echad, U'v'divrei kodshecha katuv le'mor. Yimloch Adonai le'olam, Elohayich Tzion, Ledor vador, Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam, Elohayich Tzion, Ledor vador, Hallelujah.
Litur vador Nagid golecha Linitzach nitzach in kedushatcha nadish V'shichacha Eloheinu mipinu lo yavush leolam ba'ed Ki hamelech gadol v'kadosh Hamo masecha v'tismach v'masecha v'yomeru lecha chosecha v'yitzrecha mosecha tukashadon al chomasecha v'yein melitz yosher ומגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט, המלך המשפט. וכן תנפתח אדוני אלוהינו כל מעשיך, ויפתח כל מה שבהרת, ויראוך כל מעשים, וישכבו לפניך כל הפירורים, ויעשו כל המלאכות לעשות רצונך בלבב שלם, כמו שידענו אדוני אלוהינו ששלטה לפניך. וזביחתך גבורה מימינך ושמך נורא על כל מה שבהרת וכן תכבוד אדוני אלוהיך תהילה וריח ותקווה בדורשך וביטחון פלם יחלים לך שמחה לארצך וששון ליראיך וצמיחה קרן לדוד עבדך בריחת נר לבן ישי משיחך וכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו והולת פנחתך וכל הרשע כולה כשן דכלי היא תביא ממשלת זדון מן הארץ ותמלכתה אדוני לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך וירושלים עיר קודשך ככתוב בדברי קודשך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה קדוש אתה ונורא שמך הנה לך מבלעדיך ככתוב ויברך אדוני צבאות במשפט ואל הקדוש נקדש בצדקה ברוך אתה אדוני ברוך שמו המלך הקדוש אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו רצית בנו ורוממתנו מכל לשונות וקידשתנו במצוותיך וקירבתנו מלכנו לעבודתך ושמך גדול הקדוש עלינו קראת תיתן לנו אדוני אלוהינו ואהבת יום הכיפורים הזה למחילה ולסליחה וכפרה למחול בו את כל עוונותינו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויבקש ויזכר זיכרוננו ופתאומנו לזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפתע לטובה ולחסד ורחמים לחיים ושלום
הכיפורים הזה. זוכרנו, אדוני אלוהינו, בו לטובה. אמן. ופוקדנו בו לברכה. יושיענו בו לחיים. אמן. ישועה ורחמים, חוס וחוננו ורחם עלינו והושיענו כי לך עינינו, כי המלך חנון ורחום אתה. 4:14. לנו שער, פתח לנו שער, פתח לנו שער, פתח לנו שער, שער נפתח, שער נפתח, שער נפתח, פתח לנו שער, open up the gates, פתח לנו שער, פתח לנו שער, פתח לנו שער, שער נפתח, שער נפתח, שער נפתח. פתח לנו שער, והית נעילת שער, יפנה היום. פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום. היום יפנה, השמש אבוא ויפנה, נבוא אשריך. The day will come to an end. Soon the sun will set. Let us come into your gates. הנעלה שנה, סלח נא מכונה, חמונה רחמנה, כבהנה כבוש חית ועוון. Anna, Elna, Sana, Salachna, Mechalna, Chamolna, Rachemna, Kaperna, Kavosh, Chet, V'avon. Hail, Herech Abhaim Ata, Uval Rachamim Nigreta, V'derech Teshuvah Horeta, Kedulat Rachamecha V'chasadecha Tizkor Hayom, U'choyam Ezera Yedidecha, Tefani Leinu V'rachamecha Ki Atahu V'harachamim, V'tachanunu V'tfilah V'necha Niketem, Yehodat Aleina Niketem, Echarona Bechashu, Kimo B'Torah Katu, U'tzakno V'echad Nechasei V'nit Lonan, Ki Yom V'yedid Adonai V'honan, Tavor HaPesha V'timchei Hashem Ki Yom V'yitatzeli Mosham, Tazin Shabbateinu V'takshiv Menu Mamar, Ki Yom V'yikra V'Shem Adonai, V'yavor Adonai Al Panav V'yikra Adonai, Adonai, El Rachum B'Chanun, Erech Havayim, Rav Chesed V'Emet, Notzer Chesed L'Achim, Nosei Havon L'Pesha V'Chata V'Nageh. V'salachta l'avoneinu U'chatateinu U'nechaltanu, Salach lanu Avinu ki chatanu, Mechal lanu Malkeinu ki fashanu,
כי את אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל פורעיך. כי רחם רב הבנים כן תרחם אדוני עלינו, לאדוני ישועה למך ברכתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך. אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו. סלח נא לעוונם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. Page 416. אם קדמי סעתך, תהל לבני כיסא רבותך, מלא משאלות מיוחדך, שומע תפילת בידך. ישראל נושב אדוני תשועת עולמים, גם היום יבשעו מפיך שוכי מרומים, כי אתה רב סליחות והרחמים. יכריענו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי בכל לב הכל להכינה. ומנה אלוהינו וזינה, אדוני לשבתנו הזינה. ישרינו סלחתי יושב בסתר יום, בימים יש עלי ושע המני ואביון. לשבנו אליך נוראות וצדק תענינו, אדוני היה עוזר לנו. Page 417. מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידים אוכל עוונות עמו. מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרתם תגמול. הוריתו לנו לומר 13, זכור לנו היום ברי 13, כמו שהודעת לנו מקדם, כמו שכתוב וירד אדוני בעיניו, ויתייצב עמו השם, ויקרא לשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד להלכים, נושא עוון ופשע וחטא ונקם. וסלחת לנו ולחטאתנו ולחטאנו, סלח לנו אבינו כי חטאנו, וחלנו אלוקינו כי פשענו, כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל פורעיך. We skip to 420. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח לנו, מיכל לנו, כפר לנו, כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו, אנו עבדיך ואתה אדוננו, אנו
Dodenu, Anu Segulatecha, Ve'ata Keroveinu, Anu Amecha, Ve'ata Malkeinu, Anu Mairecha, Ve'ata Fanim, Veta, Rahum Nanu, Hishayor, Veta, Hawaii, Marnimali, Hamon, Veta, Malay, Rahamni, Ranu, Yamainu, Kitselover, Veta, Hushnotecha, Laitamu, Eloheinu, Eloheinu, Tavo lefanecha tefilateinu, Ve'alti talami techinatenu, She'ein anachnu, Hazei fanim, Ukesheyor leflamad lefanecha, Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu, Sadikim anachnu, Elo chatanu, אנחנו ואבותינו מצוותיך ומשפטיך הטובים, ולא שבה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. מה נאמר לפניך יושב מרוב, ומה נספר לפניך שחקים. הלא כל הנסתרות והנגלות, אתה יודע, אתה נותן יד לפושעים. ימינך ושותך לקבל שבים, ותלמדנו, אדוני אלוהינו להתוודות לפניך לכל עוונותינו למען נחדל לעושק ידינו ותקבלנו בשבועה שלמה לפניך. אישים וכניחוחים למען דבריך אשר אמרת אין קץ לשחותינו ואין מספר בניחוחי אשמותינו וטעויותינו שכחתנו רימה ותוליה לפיכך הרבית סליחתנו. מהנו, מחיינו, מחסדנו, מה צדקנו, מה ישענו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו, אלוהי אבותינו, הלא כל הגיבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו, חכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל.
כי רוב מעשיהם טובים וחייהם הבל לפניך, מותר הדם מן הבהמה אין, כי הכל הרי. 422. אתה היטלת אנוש מראש, ותכירהו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל, ואם יצטרך מה ייתן לך. ותיתן לנו אדוני אלוהינו בעבד את יום הגיבורים הזה, כעצם חילה וסליחה על כל עוונותינו, למען נחלם מיושק ידינו, ונשוב אליך לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. את רחמך רבים רחם עלינו, כי לא תחפוץ בחשכתם מעולם, שנאמר דרשו אדוני בהימצאו קרוע ובהיותו קרוב, ונאמר יעזוב רשע דרכו וישאב מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. את אלוה הסליחות חנון ורחום, ירח אפיים ורב חסד אמת ומרבה להיטיב, רצה אתה בישועת רשעים, ואין אתה חפץ במיתתם, שנאמר אמור להם חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בישוב רשע מדרכו וחיה, שובו מדרכיכם הרעים, למה תמותו בית ישראל, ונאמר אחפוץ מות רשע, נו אדוני אלוהים, הלא בשובו מדרכו וחיה, ונאמר כי לא אחפוץ במות המת, נאום אדוני אלוהים והשיבו ויחיו, כי תעשוכן לישראל מוכלן לשבטי ישורון בכל דור ודור, ומבלעדיך אין לנו מלך מלכה וסלח. אלא אלוהינו אלוהי אבותינו מכל עוונותינו ביום הכיפורים הזה, מחייב עובר ושהינו וחטאותינו מנגד עיניך, גם אנוכי הוא מוחל פשעיך למעני וחטאותיך לא אזכור, ונאמר מחיתיך פשעיך וחנן חטאותיך, שובה אלי כי גאלתיך, ונאמר כי ביום הזה אכפרכם לטהר לכם מכל חטאותיך, לפני אדוני תטהרו. אלוהינו ואלוהי אבותינו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, צווינו מטובך ושמחנו בישועתך, ותהר ליבנו לדרך באמת, כי אתה סולחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור ודור, מדלתך אין לנו מלך מלכה וסלח אלא אתה. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו, מלך מוחל וסולח לעוונותינו, לעוונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הכיפורים. רצה אדוני אלוהינו ימך ישראל ובתפילתם, ליישב את העבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו רק שתהוו אדוני אלוהינו ותהיינו לכל בשר יוצאנו אשר בראשית ברכות אדוני. ברוך הטוב כי לא חלו רחמך, ורחם כי לא תמל חסדיך, מעולם הבינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו, תמיד לעולם ועד. אבינו מלכנו זכור רחמך וכבוש חסדך,
וחלי דבר וחרב ורע ושבי ומשחית ועוון ושמד ומגפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גזירה רע ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים ידעוך סלווינו את שמך באמת על ישועתנו ועזרתנו סלח אתה אדוני ברוך וברוך שמו. הטוב שמך לפני להודות אלוהינו אלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך אמרה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום כן יהי רצון. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד כולנו כאחד ויור פניך גיור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום טוב בעיניך לברך את עמך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך בסבר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ניזכר בני חטאים לפניך אנחנו בכל עמך בית ישראל לחיים טובים לחיים טובים ברוך אתה אדוני ברוך שמו עושי השלום So here we are on page 425, about to say Avinu Malkeinu. It's 7 o'clock. Shofar blowing should be around 7:17 or 7:18. Who remembers Neilah here 2 years ago, right, when the synagogue was under construction? And so we had a Kol Nidre service outside. It was so great. We scrambled to make sure we did Neilah, which means we knew exactly when Yom Kippur was over because we could see the stars. The tent kind of obscures that. If you go outside and you see 3 stars before 7:18,
I don't care. So don't look. It's overcast, yes. Here's what we're going to do, because this is a bringing together of people who normally might have done Neilah in different places, and there are different mini rituals for how we end it. The way we're going to do it tonight is in a moment, we're going to sing Avinu Malkeinu. We're going to do the Kaddish Shalem. Instead of going right into the shofar, because it's too early for that, we're going to daven Mariv, which is obligatory anyway, because you have to daven Mariv before you can do Havdalah. Then we're going to blow the shofar, and then we're going to end with a Havdalah ceremony. And not to put you on the spot, but Norm Green, you have your site tonight, correct? Yeah. Would you like to lead Mariv when it comes time? Okay, so we'll bring you over to this spot and give you a mic to daven Mariv. Before we do Avinu Malkeinu, kind of an introduction and then a last word. In a process like this, there are truly an innumerable number of people who are deserving of public approbation for having brought us to this moment. And I've tried to do some of that in emails and announcements. I want you to introduce yourself if you haven't yet met. Kenji, will you raise your hand over here? You don't know Kenji, but have a round of applause for Kenji. Kenji and his crew and his team, I don't know what they knew about the liturgy of the high holidays of the Jewish people before this, but they have master's degrees in Mincha and Neilah and Avinu Malkeinu and P'tach Lanu Shar, and it's unfathomable to imagine our having produced, and this is a production. The rabbis have been talking amongst each other for the last few weeks. It's one thing to be a rabbi on the high holidays. This year we had to learn how to be producers, and we really owe a tremendous debt of gratitude to you, Kenji, and to your team, and to your patience, and to your expertise in allowing our community to experience these very important days of our year, both in person and online, and we are tremendously grateful to you, Kenji. Amen. Amen. Also, I don't know if Cash is here. Is Cash here? If on your way out, try to, without getting too close, obviously, try to find one of the many members of the maintenance and facility staff here who've been not working less during this season when our camp is empty, but working more to make sure that all of this works. And we are tremendously grateful for all of their efforts. There are many more people to thank, but I wanted not, for this moment, not to go forward without at least identifying those. I want to lead us into Avinu Malkeinu, obviously, by quoting Michael Scott from The Office. Raise your hand if you're the Office fan. Anyone? Okay. Anyone a fan of the original British series? Yeah. I haven't seen it yet. I hear it's good. In one of the later seasons of The Office, Michael Scott, played by Steve Carell, hires his nephew to work in the firm, to work in Dunder Mifflin. And he's terrible. And he keeps making mistakes left and right. And the other workers in the office complain to Michael's supervisor, the character named Joe Bennett, who's played wonderfully by Kathy Bates, who's the CEO of the parent company. And she comes and has an interaction with Michael Scott because she's been hearing reports about a worker on the team who's just terrible. And there's a phenomenal exchange between the two of them. Joe says to Michael, "You have to fire him." Michael says, "You don't have all the facts." Joe says, "Which are?" And Michael says, "I love him." If you know the character, you know how kind of sweetly pitiful that line is when it comes to the bottom line of a business. But if you know relationship, and you know the words of the Avinu Malkeinu, that's exactly what we've been pleading for God to do towards us all day and all year. We admit it, God, ki ein banu ma'asim. If you counted up all of our deeds, we are not sure we would merit being kept on, being retained. We might not be that good yet. But don't fire us, because you love us. And we try to love you back in our imperfect way. A theme that I have been sharing throughout this season as we look at the words of our liturgy is go deeply diving into the meaning of those words so that you can turn them around. If we are asking of God,
keep us here and keep us on because you love us, then make sure that when you are in that position to proffer that to others, you do so. You give them a chance. You keep them in. You keep them on. You show them restraint and patience and understanding and chesed and loving kindness. Not necessarily because they've already earned it, but because you love them. Because you love them. If we do only that, then the year we're about to enter will be a Shana Tova. Please rise for Avinu Malkeinu 425. Avinu Malkeinu chazanu lefanecha, Avinu Malkeinu elanu melechecha, Avinu Malkeinu asayim manafan. Avinu Malkeinu chachazirinu b'shuva shlema lefanecha. Avinu Malkeinu achzirinu b'shuva shlema lefanecha. Avinu Malkeinu shalach refuah shlema lecholei hamecha. Avinu Malkeinu shalach refuah shlema lecholei hamecha. Avinu Malkeinu zochenu b'zikaron tov lefanecha. Avinu Malkeinu zochenu b'zikaron tov lefanecha. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer chayim tovim. Avinu Malkeinu chodmeinu b'sefer chayim tovim. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer geula v'yeshua. Avinu Malkeinu chodmeinu b'sefer geula v'yeshua. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer parnasa v'chakala. Avinu Malkeinu chodmeinu b'sefer parnasa v'chakala. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer zechuyot. Avinu Malkeinu chodmeinu b'sefer zechuyot. Avinu Malkeinu chotmenu b'sefer slicha u'mechila. Avinu Malkeinu chodmeinu b'sefer slicha u'mechila. Avinu Malkeinu say leman chayim lo lemanenu. Avinu Before we turn the page to Kaddish Shalem, I have a beautiful recording that, thanks to Kenji, is queued up to go. It's a recording of 4 voices of people in our community, of Larry Brayman, of Steve Gray, of Rabbi Rebecca Schatz, and of Jenny Asher. And it represents the tradition of the Beitinu High Holy Day community. Hopefully, is Kenji right there and ready to roll? Yes, thanks. It's just a little bit obscured. And it represents how they close Neilah each year. And it's a gift to us to be together and to share in that musical harmony now. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha, v'chuneka Yisa Adonai panav elecha, Shalom Yasem lecha lecha shalom.
Shemei Rafa. Amen. Yamati v'rakirute v'yamlich malchute v'chaychon u'vyomeichon u'chayei techo beit Yisrael v'hagala u'vizman kariv meru amen. Yehi Shemei Rabba mefarach le'olam u'lamei omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei tekudesh shaberichu le'ela v'yikol berchata v'shirata shishachata v'nechamata ta'amira v'yama v'yimeru amen. Titkava zalot ahon uva'ut ahon dechol Yisrael kadam avuhon divishmaya divishmaya v'imeru amen. Yishlama rabba mijemaya v'chaim aleinu ve'achol Yisrael v'imeru amen. Say shalom mirolav, huya say shalom aleinu ve'achol Yisrael v'imeru amen. We remain standing for a quick Mari before the shofar blowing, page 445. Here, Norm, a newly sanitized microphone. Baruch Hashem, Baruch Le'olam Ved, Baruch Hashem. Umavir Yom Mevi Loila, Umavtil Ben Yom Ben Loila, Adonai Tzvos Shemo, El Chai B'Kayom Tamid Yom L'Cholein L'Olam Ved, Baruch Atah Adonai, Hamari V'Aravim, Avas Olam Beishem. Ki Heim Chayinu V'Yorech Yaminu, V'Hem Negev Yom B'Loila, V'Avas Chal Tasir Memen V'Yolamim, Baruch Atah Adonai, Ohev Amo Yisrael. Shman Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Elohechem emes. Umalchus Obratzon Kibla Alehem Moshev Miriam Uvnei Yisrael Lechanu Shira D'Simcha Rabbav Yamru Chulam Michamocha Ba'elim Adonai Mikamocha Nidor Ba'Kodesh Noros Yelos Osei Thele Malchus Charov Anech V'Kayom Lefnei Moshe Ze'eli Anuv Yamru Adonai Yimloch Le'olam V'ed V'nei Amar Kif Adonai Es Yaakov U'Golam Yad Chazak Memenu Baruch Atah Adonai Gal Yisrael. Ushmor Tzeisinu V'Elina Milachayim U'Lashalom Yatav Yad Olam Baruch Atah Adonai Shomer Amo Yisrael La'ad Yisgadal Yisgadash Shemei Rabbah B'Yalma D'Ibur Chirusev Yamlech Malchusei B'Chayachon V'Mechon V'Chaydacho B'Yisrael Yisrael B'Agalo Zman Kriv Yimru Amen Yehesh Shemei Rabbah M'Varach V'Olam Olmei Olmaya Yisbarach Yistabach Yisbar B'Smam B'Sna Sev Yisrael B'Slev Yisval Shmei D'Kudashah B'Richu Leila Min Kol B'Chasav B'Shir Asatish B'Chasav V'Nechem Asadam Yaron B'Yalma V'Yimru Amen.
Yisgadal Yisgadash Shemei Rabba Bialma Dirachir Sabiam Lechmal Who say Bechayachon Yachon Chayda Chol Basis Rod Bagalovas Man Krivim Ramain Yesh Me Rabborach Yisbarach Yistabach Yisbarbis Mumps and Savis Arvis Livis Fall Shmei Kudish Brichu Layla Min Kolber Chasavish Such Fahasav and Echem Asad Amiran Bialma Vimru Amen Tiskabel Sosan Lasundachol Yisrael Kanava Hundi Vishmaya Vimru Amen Yehe Shalom Rabba Min Shmaya Vachim Elena Vel Kol Yisrael Vimru Amen Oh Seh Shalom Vimru Vuyaseh Shalom Elena Vel Kol Yisrael Vimru Amen. Aleinu Shabech Ladon HaKol Aseis Kedon Adonai Yimloch Lilam V'ed V'ne'emar V'hoya Adonai L'melech Al Kol Ha'oretz Bayom Hahu Yeh Adonai Echad U'Shemo Echad Yiskadal v'yiskadash shemei rabba. Amen. V'alma divra chirusei, v'amlech malchusei, v'chayechon uv'yomechon, v'chayei d'chol beis Yisrael, ba'golo v'zman kariv, v'yimru amen. Amen. Yehi shmei rabba mavorach, v'olam alonei olmaya. Yisbarach, v'yishtabach, v'yisvar, v'yisramam, v'yisnasei, Yisadar v'yisalev v'yisalal, shmei d'kudushav, b'richu. Le'elam min kol b'chasav v'shirasa, Tushbacha Savnechemasa, Damiran Bialma V'yamru Amen. Yehi Shlomo Rabba Min Shmaya, V'chaim Aleinu V'al Kol Yisrael V'yamru Amen. O Seh Shalom Ben Ramav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu V'al Kol Yisrael V'yamru Amen. In a normal world, which this is not, particularly in the sanctuary, we'd be huddled together. We'd be in the center, in the old sanctuary, up on the upper bima together, experiencing the last few moments of Yom Kippur, really as a single bodily unit, really feeling each other's presences and actually even feeling each other's breath. We can't do that. We just can't. We're doing this about as safely as we can and deflecting the urge to be close or closer. But we want to connect to one another despite that. So at most of your feet is a little white string. I'm going to ask you, everyone, to stand and hold up those strings as a family unit. So we will be creating a web, a connectivity that is in place of the connectivity that we really would want. Don't strangle your children or your neighbor. And hold it up high as you can so we can, in this way, be hugging each other without the hugs. And if you're watching on YouTube or Zoom, we're including you in this moment and wishing you were here with us. And you may also, if you're on YouTube or Zoom, bring out the Havdalah candle that we sent out to everyone in the community in memory and in honor of Howard Pilch of blessed memory, whose commemorative Havdalah candle are about to light. And we hold on to that candle and we hold on to one another through the string as Rabbi Chorny leads us on page 429. Shema
Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Adonai Hu Ha-Elohim. 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 Adam, are you ready somewhere? And I'll join you after a second. Tekiah Gedolah. Lashana haba, Lashana haba, Lashana haba, Birushalayim. Lishana haba, Lishana haba, Lishana haba, Yerushalayim, Lishana haba, Yerushalayim, Havdalah. Lashana haba, Yerushalayim, Habnuya. Is either Jessica or Rebecca Pilch Greenberg Samuel here? No? Is Mallory here? Mallory, you want to come forward and hold the Havdalah candle? That would mean so much. Anay nanay ya ya anay nanay ya anay yanay nanay ya ya yanay nanay nanay ya 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 yanay ya 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 ay nanay ya 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 nanay ya nanay nanay ay nanay ya ya nanay ya yanay nanay ya ya yanay nanay yanay yanay nanay try three yanay nanay ay nanay Hinei el Yeshuati, Heftach velo hefchai, Ki ozi raja, Adonai vayhi li lishua, Hushaktim mahi v'saso, B'manei Yeshua, L'Adonai Yeshua, Alamcha birchatecha sela, Adonai tzvaot imanu, miskav lanu, Elohei Yaakov sela, Adonai tzvaot, Ashrei Adam ba'oteach bach, Adonai Yoshia,
Hamelech Yaneinu V'Yom Koreinu La Yehudim Hayta Ora V'Simcha V'Sason V'Yikar Kein Tiyeh Lanu Kos Yeshuotesa Uv'Shem Adonai Yekra Yainanai Yananai Yai Hayanai Hanai Baruch Atah L'Mecholam Borei Pri Hagafen Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam borei norei ha'esh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh l'chol ben or l'choshech ben Yisrael l'amim ben yom hashvil shesh yemei hamaseh. Baruch atah Adonai hamavdil ben kodesh l'chol. Zareinu v'chasveinu yarbe yarbe kachov v'hakochavim b'Nailah. Zareinu v'chasveinu yarbe yarbe kachov v'hakochavim b'Nailah. Be careful. Shavua tov, 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 Shavua tov. Elia. Oh, some key. You start. Eliyahu. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hatishbi. Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Bimera beyamenu. Yavo Eleinu. Imashiach ben David. Imashiach ben David. Thank you, Kenji. Yay! Kenji, Galanchi. Yes, yay. Everyone. Wow, guys. Man. Okay. Next week? Friday night, anybody? Who's ready for Sukkot?